MGN Media. Hey, jambo Motembei TV. Yes. Karibu sana mheshimiwa. Sasa nataka uongee na Asante. Wakenya. Mm, Kwanza jiintroduce, wewe ni nani? yes. Ulifikaje kufika mahali huko? Tupatie ka Eh, background story kidogo. nashukuru sana kwanza kwa the opportunity. Kama venye majina inasema hapo MGN, hizo ni initials. Yangu majina kamili ni Mark George Njoroge. Ndio maana inaitwa MGN. Nimezaliwa mahali inaitwa Githurai 45. Pale Githurai. Hapo ndio nimezaliwa, nikasomea Nairobi pale KU Primary, nikaenda Pumwani High School, nikasomea Nairobi. Sasa hiyo ndio maisha yangu, lakini kwa sasa naishi Marekani, state inaitwa Washington State yenye iko Northwest Pacific. So basically hiyo ndio ka brief history na background yangu. Okay, thank you. Sasa Yeah. tunataka kujua sasa hizi history ya cruise ships, jobs, yes, and other things that Wakenya wanaweza apply na wakuja huko pia. Yes. Nashukuru, hiyo swali ni nzuri. Watu wenye wako Ulaya, ukiongea na wao watakwambia, they will testify. Ukiongea na watu wako Kenya, most of the time watu wanasema life ni ngumu, especially juu ya hii pandemic, juu ya corona. Watu wako vibaya kimfuko, na si kupenda kwao, ni situations zimewapata. Watu wamepoteza kazi, watu wamefutwa, hizo situation ndio reality ya maisha sahi. So nilikuwa nikiongea na watu wakiniambia hizo stories, nikashindwa sasa mimi nitawasaidiaje? Kila mtu ananiambia nisaidie tu, hata nifike tu huko, nisaidie ni kakitu, nisaidie. Unaweza niko na roho ya kusaidia, lakini sasa somehow kimfuko hujakaa vizuri. So ndio nikaingia kwa hii issue ya kuresearch, nitasaidiaje watu wakuje. Ndio nikapata kuna visa moja inaitwa C1D crew member visa. Hiyo visa ni ya watu wanataka kuja Marekani. Kama venye inaitwa ni crew member. Crew member maana yake ni kusema unaweza fanya kazi kwa aircraft, kwa ndege, kama cabin crew, pilot, captain, flight attendant, hostess, hizo nafasi. Ya pili, unaweza fanya kazi kama crew member wa cruise ship. Cruise ship ni zile meli kubwa zenye zinakujanga na wazungu na ziko na decks. Unapata iko na ni kama zile magorofa za Kenya, wacha niziseme hivi, ghorofa 1, 2, 3. Unapata zingine ziko na mpaka 17 decks, na kila cruise ship unapata inabeba 7, 8, 9, zingine up to 12,000 members. So hao watu wako kwa cruise wanahitaji services. So hizo services ndio sasa nikarealize kuna visa ya watu wanaweza kuja kufanya kazi kwa cruise, kwa ndege na kwa meli. So kwa meli kuna so many opportunities na openings. Kama saa hii season ya meli inaendelea, kwa hivyo wanaanza kuhaya na kurecruit, wanafanyanga recruitment when the season is still on, ndio wanaanza recruitment ya next season. So wako na openings mingi sana. Wanataka captain, kama wewe umesomea hiyo mambo ya cruise control ya meli, wewe ni technician, wewe ni fundi wa stima, fundi wa electricals, chef, bar attendants, musician, cosmetic and therapist, wale wa kufanya physio, nails. Opportunities ni mingi sana. So venye nilikuwa nafanya hiyo research, ndio nikafanya kuambia watu, nikafanya video, it's on YouTube.
So opportunities ziko mingi sana, brother Mutembei. Qualifications ni gani? Thank you. Hiyo ni swali moja nzuri sana. Qualifications, first of all, Kenya ina fall under category ya nchi zenye zimequalify ku apply hizo kazi. So tuko very lucky. First of all, if you are a Kenyan, you are very lucky. Uko kwa hiyo category ya ku apply. Number 2, uko 21 years and above. Okay? 21 years and above. And then ukuwe na requirement ya background education yenye wanataka. Minimum yenye wanahitaji ni high school diploma ama high school certificate yenye kama sisi tunakuanga nayo. Mtu anaweza sema mi sijasomea chef ama sijasomea bar attendant ama sijasomea mechanical engineering. Kuna opportunities mpaka za watu wa kusafisha, watu wa cleaners, room attendants, watu wa kila aina, all hizo categories zote ziko, mpaka watu wa casino. Unajua kuna watu walifutwa kazi kwa bar industry, walikuwa ni wa kuchezesha casino. Hizo openings ziko. Yeah. Age And then ku apply, are they applying wakiwa hapa Kenya ama lazima wakuje maybe US ama wapi? Good question. Una apply ukiwa pali huko kwa ile nchi huko, and then ukishafanya application na waku approve, ndio sasa wanakutumia document ya kutravel. Wako na hiyo procedure huku. Hizo kampuni kwa mfano, nitumie moja inaitwa Celebrity Cruise. Ofisi zake ziko Florida. Kuna nyingine inaitwa Caribbean Cruise. Kuna nyingine inaitwa Royal Caribbean, Norwegian, Carnival, Virginia. Hizo zote ofisi zao ziko Marekani. The moment umefanya your application na wakupitishe na wa approve your documents, hapo ndio watakutumia document ya kupeleka kwa embassy. So the thing yenye utakuwa umebakisha ni kuapply for an interview kwa embassy, wapelekee uprove mimi nimekuwa qualified, nimepitishwa na human resource ama employing agent yenye inanileta Florida. So this is my documents, submit and then wakupatie visa. And the good thing is Bwana Mutembei, wa Kenya tuko very lucky kwa sababu the moment umeenda kufanya your application, Kenya tuna fall again in that category ya nchi zenye zinapata 5-year visa. So the moment umepata your 5-year visa, uko eligible kwenda na kurudi. So annually the season ikiisha, wewe utarudi tena kwa embassy. Ni watu watakutumia tu barua nyingine kuja, and they wana prefer wa Kenya sana kwa sababu ya hiyo reason ya kupewa 5-year visa. Hawataki kushinda kila mwaka wana recruit nchi zingine watu wanapewa visa ya 6 months, 9 months, unajua. Lakini Kenya tuko na very high advantage ya 5-year visa. So ukipewa your 5 years, ukimaliza season yako, watakutumia email after 2 or 3 months, urudi tena. So it's a back and forth. Yes. Okay, so naona maswali zinaanguka hapa. I would like tuingie hapo tuulize maswali kidogo. Yes. Naona huyu anasema fanya mpango Mutembei, sijui ni mpango gani? Yeah. Na huyu anasema leo nimekupata live, asante. Yeah, Betty, bye. Huyu ako randa waiting for the jobs. I hope hizo jobs umepeana hapo ameziona. Yeah. How can I fly to US please? My number is that. Thank you so much for that good question, Rotit. Ukitaka kufly mpaka ukuwe na reason ya kufly kwa nchi yoyote. Ukitaka kwenda nchi yoyote mpaka ukuwe na sababu. Huwezi amuka siku moja nataka kutembea. Hata pale kwa point of entry watakuuliza unaenda wapi? Unakuja kufanya nini? So ni vizuri mtu akitaka kukuja akuwe na sababu.
Na ndio maana ninapatiana reason moja mzuri ya mtu kukuja bila kusumbua watu, unakuja kufanya kazi. Na hizo kazi ziko available. Cruise zenye, for instance, mimi niko state of Washington. Kuna cruise zinatoka mali inaitwa Magnolia. Hapa tu pali niko ni kama 25 kilometers kutoka pale mimi niko, ndio kuna hiyo bay inaitwa pia 51, 52 mpaka 56 mpaka 60. Ni za hizo cruise zinatoka kama leo Sunday zimedock in. Sahii kwetu ni saa 4 asubuhi, so by saa 7 zitakuwa zimeanza kutoka. Sahii zimedock in, saa 7 zimedoka, zinakuja zina change watu 2 hours. So hizo meli, for instance, hiyo Norwegian cruise nilikuwa naangalia, moja inabeba 8000 guests, right? Ina hire 5000 employers. So our 5000 employers kwa hizo categories za kazi ziko kama 36 categories. Mtu hawezi kosa hata moja category, hata ya kusweep. Hiyo hahitaji any experience. Ni kazi zenye unaweza. Secondly, hizi kazi, for instance, mtu ambaye hajasoma amefanya labda alifika tu form 4, ni vizuri uende. Kuna agencies ziko Nairobi zinafundishananga mambo ya housekeeping. Unafundishwa venye unatengeneza kitanda. Unajua guest room na kwako nyumbani venye unatengeneza kitanda ni tofauti. Vitanda ziko na style yake, so unafundishwa jinsi ya kupanga kitanda, venye unakunjia guest towel. Ukicollect kama ni ile trash utacollect, utafungaje, hiyo mpango unafundishwa. So ukikuja ni ka certificate ya like wiki 3 ama wiki 4, umepata hiyo certificate na usubmit your documentation. So kazi ziko mingi sana. Namwambia Rotich, kama unataka kukuja, mpaka ukuwe na sababu mzuri ya kuprove. Ukienda pale kwa embassy, mimi nataka kukuja na ninaenda kazi na hizi ndio documents zangu. Nataka job ya caregiver, naweza pata? Yes, kazi za caregiver ziko mingi. Which category? Na za caregiver siku hizi ni tricky sana, mpaka ukuwa umefika juu wanataka training. Kama ni nurse assistant training, utrainiwe from hapa America, ukuwe na hiyo certification ya America. Kama ni ile home care aid, ufundishiwe hapa. So ni vizuri mtu akuwe hapa kwanza ndio utrainiwe. Kama ni nurse assistant, kama ni home care aid, na upewe mpaka CPR, first aid ya America na mambo mengine. C1D crew member visa, yes, ndio inaitwa hivyo C1D. It's a crew member visa, kama venye nimesema, inakuallow ufanye kazi kwa meli, that is a cruise ship, ama ufanye kazi kama air hostess, ama air attendant, ufanye kazi kwa airline. Huyu anatafuta job ya okay. Hizo kazi, most of these jobs za technical, most of them ziko and I'm researching on that visa, na nimegundua kuna visa moja na nimefanya video yake Bwana Mutembei, inaitwa M1. M1 ni hawa ambao wanakuja na technical courses, mechanical operators, large machine operators. Hao watu wenye wamekuja na skills na wanataka kuendeleza masomo yao. So the best thing, mtu mwenye ako na skill kama mechanical engineer na unataka kukuja Marekani with that skill, the best thing and my opinion is akuje kwanza na hiyo M1 visa, akuje and then abalishe status yake akishafika hapa. Naona rafiki yangu anaitwa Mkenya Marekani, tuko naye huku, ni rafiki yangu sana sana sana, anaitwa Gary Wainaina. Nashukuru sana brother Gary kwa support, na Mungu akubariki sana. Naona mwingine anasema jambo, good job, support your youth sir. Yes, thank you so much. Nashukuru sana. Naona Betty, hebu tuende qualifications. Number 1, wacha nirudie. Qualifications number 1 ni ukuwe Mkenya.
Kenya tuna fall category ya nchi ambazo zina qualify kwa kazi za crew members. Secondly, ukuwe 21 years and above. Age limit ina depend na job category. Kuna zingine job category, for instance kama ship pilot ama ship captain, inaenda up to 65 years. Utapata kazi nyingine kwa mfano inaitwa third cook pantry. Job category ya pantry cook inafika 55 years. So job categories inategemea na limit ya miaka yako itakuwa determined na job category. Second qualification, ukuwe na high school degree, huku wanaita diploma, lakini kwetu ni high school certificate, ukuwe umemaliza form 4. Ukishakuwa na hizo certificate, sasa after that, hizo ndio zile basic. Ukiwa na hizo utapata kazi yoyote. So the other thing, ukuwe na any other qualifications zenye ziko listed kwa hizo kazi zenye wanataka. Do we ever have someone benefited from this, please? Yes. Kuna video nilifanya na my cousin, and hii ni kitu proven, sipatiani hii story. Ukienda uangalia, anaitwa King Romantics, yeye alikuja na this C1D visa. So si propaganda, si porojo. I think huyu alikuwa ananiuliza mimi, and I can tell him or her, nimeanza hii kazi kuhusu nyinyi less than 2 months ago. Hata kama kungekuwa na mtu anataka kwenda hawezi kwa amemaliza process, but with the time tutakuwa tumeanza kuleta those guys who have benefited in this program. We are in serious business hapa. We are changing lives. Kama unataka kuendelea kushuku, wewe endelea kushuku. We soon and very soon I will be bringing people hapa, atakuwa anasema walipata information yote hapa. Ni vizuri kuuliza kama kuna mtu, unajua ni kawaida, it's good to double check. Na ni vizuri, na mimi nawaambia kuna total evidence, watu ambao wamekuja na ninawajua I personally, now I know them, wamekuja na that type of visa na maisha yao yamebadilika for good. Unajua hiyo ndio the aim na reason why tunafanya hizi vitu, brother Mutembei, ni kusaidiana. Maana nimeshafika Marekani, nikitaka naweza nyamazia this information, unajua, lakini tunafanya hivi for the love of our youth, for the love of the country, kupatiana opportunities. Hizi kazi ziko, nimeona watu, na si vibaya kumention, watu wa kutoka Southeast Asia wanachukua this opportunity right, left and center. Nao wanapatiwa visa ya only 9 months. 9 months. Sisi tuko na this opportunity ya kupewa visa 5 years. Yes. Huyu anasema ako na diploma in nursing. Ukiwa na diploma in nursing, this is a very nice land for nurses. Hii ni nchi moja inakubali manurses sana. But the thing is, mpaka ukuwa umefika hapa ama ukuje na that visa yenye nimemention, inaitwa M1 visa. M1 visa, wewe unakuja vocational training. So una identify shule, na uki-identify shule, ukikuja hiyo shule, and then una apply for an opportunity kwa institute zenye ziko karibu, for instance nursing care, nursing home, rehabs, nini. The moment wameku-employ, now our employer wata change your status kutoka kwa M1 wakufailie for legal permanent residence, which is the easiest and the best thing to do. Now this is the thing, bwana Mutembei, ukikuja na hiyo visa ya M1, kuna a twin of it inaitwa M2. Ukishafaulu na M1, uko na ruhusa ya kufailia your spouse, watoto, na kama watoto wako hawajafika 21 years. So nyinyi wote mtasafiri kwa jina ya mwenye amepata visa ya M1. So M2 ni ya spouse, M1 ni ya the principal applicant. Naona mwingine anasema good job bwana Mutembei. Tunashukuru sana, thank you for the support.
Radiotherapy, okay. Nashukuru for that question, Sister Kinywa. Hizo opportunities ziko, lakini most of the time unapata wana employ watu from their own, watu wenye wako trained hapa, maana mzungu anapenda kutrain mtu wake. But my opinion and my findings zenye nimepata, the best time to change your visa ni the moment umefika hapa. The first thing to do ni get a visa before you get a job. Ukishapata, kama utapata kazi mapema before ukuje, well and good. For instance, the C1D visa. Lakini hizi nyingine, the easiest and the smoothest way to kukuja ni hizi visa zingine zenye nina mention, either F1 unakuja like a student, unakuja ukishafika hapa you challenge. For instance, kama huyo ni ata full category ya NCLEX, ata challenge with the license yenye konayo yeye huyo, na watu wa nursing, medical, hizo field wata challenge their license kwa kitu inaitwa NCLEX. Ukishafanya exam ya NCLEX, now you are at liberty kufanya kazi Marekani. Unaenda una sign contract, for instance, na hospitali, mimi nipatieni kazi for 1 year. So in the process hiyo ya 1 year ndio watakuchangia your status juni, the employer wanakuhitaji, so now they have that liberty of changing your status from F1 to PR. PR ni permanent resident. Tupe link how to apply. Thank you, nashukuru. Ukienda ucheck on my YouTube channel MGN Media, nimefanya a video ya cruise. On the comment section nime link, pin the websites ya Royal Caribbean, Celebrity Cruise, ya Virgin Atlantic, apply, ziko mingi, MS, na mpaka nime link za wale wenye wanataka kufanya kazi kwa ndege. Pin link ya American Airlines, Delta Airline. Delta ni international airline, so that's one of the best airlines we have, na pia wako na openings za crew members. Nimeweka ya nimesema Alaska, nimeweka pia ya Sunroof, na ingine inaitwa inaitwa namna gani hii ya Southwest Airline. Yeah. The website kwa mwenye anauliza, unaweza pia kama uko na computer ama simu yako ya Google, unaweza enda kwa Google and then you search crew member jobs. So ukisha apply, ukishafinya hiyo, sasa ndio itakuletea the cruise lines. Na ziko mingi brother Mutembei, ziko mingi. Kuna zingine ziko Florida, zingine ziko New York, zingine ziko Washington. Zile zenye ziko Florida zinaenda St. Martin, St. Juan, hizo Caribbean Islands na kurudi. In USA embassy in Kenya is issuing visa, no one traveling right now iko na challenge. Embassy sahiv wamefunga, lakini we are hoping, nilikuwa naangalia their website and we are hoping that watafungua on the November 16th. So November 16th we are hoping watakuwa wamefungua to everybody. Anauliza how come that kuna watu bado wana travel to USA hata kama mmefunga? Yeah. Watu wenye wako na visa wana travel. Watu wenye wako na visa wana travel. Lakini mwenye hana visa, embassy still ijafunguliwa. Right? Their age is 21 and above. Chelsea Davis. Huyu anasema nimesomea chef but I don't have a Form 4 certificate. That's a tricky one.
Sijui nitamsaidia namna gani, but you can submit your application. You never know. You never say never. Can you repeat the size again, please? Ni size ya the site again. Oh, sorry. The site there are so many websites. The Royal Caribbean, that's one. The Norwegian Cruise, the Carnival International, MSC, Virginia. There are like 7 or 8 airlines for the cruise. Airline jobs, yes, they are there. Kama vile nimemention, nilikuwa nimepin the website in my YouTube channel. Kuna Alaskan Airline, let me repeat. Kuna American Airline, kuna Southwest, kuna Delta, one of the biggest, na United Airlines. Hizo zote zina apply. Mimi sitaki any commission. I don't want any commission. Nafanya this one for free. It's free information. And guys, as you ask questions, YouTube channel ni hiyo jina inapita hapo chini, so kama unataka kusearch, that's the name. Yeah. Kama wanataka any more information, wanaweza nitafuta on my YouTube channel. Tuwasiliane. Watu wanauliza very nice questions na nashukuru. Mtu anauliza anaweza kuja through job kama hiyo, then nije nifanye nursing. Well, the most important thing, yes you can. Hakuna kitu. America na Kenya system ya education ni tofauti sana. Nimeona watu wenye wametoka field tofauti. For instance, niko na rafiki yangu sana alifanya engineering Egerton University. Yeye ni engineer, kufika hapa Marekani amebadilisha career, yeye ni daktari. Yeye anadunga watu shindano. Nimeona wengine wamefanya finance and CPA mpaka K, masters in finance. Amefika hapa, amechange career, anafanya mambo ingine tofauti. So it's very possible. America ni nchi ambayo what ulikuwa umeambiwa ukiwa Kenya grading yako unaadmitiwa university fulani juu serikali imesema hapa ni uona amua. So yes, ni rahisi, unaweza pata hiyo visa C1D visa, ukuje ufanye kazi, uchange career. Hata probably unaweza change career hata uone hata si nursing nilikuwa nataka kufanya mambo ingine, electrical engineering. You never know. So it's never say never in the US. Huyu anasema Mutembei hotelia ili. Okay. Hizi za kazi za hotelia na watu wa hotel hospitality. The only way mimi naweza wasaidia ni kuapply to that visa yenye inaitwa C1D visa. Na mpaka ni mention hivi Mutembei, the moment una apply to those websites, be very careful na very attentive. Una apply kwenda nchi gani. Kuna watu nilishare na wao information and walipata kazi na Norwegian Cruise. Mmoja alipata Norwegian Cruise, mwingine akapata na Royal Caribbean. Mmoja badala achague America, check, alipata kazi lakini akatumwa China. Okay, mwingine akapata lakini akapewa kazi ya Malaysia. But all in all, after 1 year contract yao kuisha kurudi, sasa ndio waka apply upya na wakapewa ya C1D visa kuja America. So my request is brother Mutembei, watu wanapofanya the application, let them be very careful, wa double check the country wanataka kwenda. Right?
What are the chances of entry? The chances, I'm not the determinant factor. Siwezi sema kama ni this is information for free. Try your luck. It's like inaitwaje ile green card. Jaribu, watu wanapata. You never know kama hii ni luck yako. Uzuri wa Amerika hakuna kuhongana. These opportunities are for free, unajua. So the moment is you may apply, make sure you apply properly. Usiache any blank space. Naambianga watu ukifanya application, don't leave any blank space. Kama kitu haujui, andika NA, right? Na pia ukuwe very creative. Umemaliza form 4, sasa tuko 2021, right? Ulimaliza form 4 years ago. Mzungu anataka kujua between those 4 years mpaka sasa ulikuwa unafanya nini? Usikuwa tu ulikuwa mimi nilikuwa tu na randa nazunguka. Mpaka umwambie ulikuwa unafanya kitu, nilikuwa nimefanya ka short course ka 9 months, tukaliniweka busy within the first year after kumaliza. Hiyo mwaka ingine nilienda computer packages. Hiyo mwaka ingine nilifanya driving. Usiache spaces, unajua. Be creative on your application. Wakikupatia 4 space, make sure umejua ni what to fill, na kama hujui andika NA. Don't leave blank space. Ukiacha blank space, your application inakuwa imekunywa maji. Nashukuru sana Sabina, Mungu akubariki pia. Huyu anasema anataka please help me, natafuta truck driver bro, nitumie all documents. Okay. Truck drivers, the best state ya kufanya truck driving in the US. First of all, pale mimi naishi inaitwa Washington. Ndio state peke yake inapatiana ile commercial driver's license to refugees ama immigrants wenye wako on asylum, mwenye hajakuwa citizen ama mwenye ana green card. After the bombing ya America ya 9/11, masharti zilibadilika especially for truck drivers. Kama wewe si citizen, kama wewe si permanent resident, au ungepata hiyo driver's license. Lakini kwa sababu ya demand ya madereva, governor wa Washington state aliona ni vizuri abadilishe hizo masheria. So ukifika America, the best thing to do is to come to the Washington state, utapata ID na wacha niseme bwana Mutembei, kupata ID in America si kumaanisha umekuwa citizen. Mpaka niweke hiyo disclaimer. Unapatanga ID ili uweze kuwa na ile identification number. So ID or driver's license na Washington state ni very easy to get one. Huyu anasema nataka namba. Tuwasiliane kwenye YouTube channel MGN Media ukiwa na question na tutawasiliana. Can you apply ukiwa outside Kenya? Yes you can. Watu ambao wako nchi za nje, hizo nchi wanajijua, it's very possible, kwa sababu ni kitu unafanya application online. Si submission ya documents kama kule kwetu Kenya unapeleka kwa ofisi kwa mkono. Sawa? So unafanya hiyo application ukiwa pale popote huko. Huyo anauliza become mail or any available. I think ni Bcom. Anauliza Bcom wanalipa pesa ngapi I think. Bcom, okay. I don't know. I'm not sure Bcom mail any jobs available wanalipa commission ya pesa ngapi na requirements. Bcom I'm not sure. I'm still hizo business. Unajua the thing is brother Mutembei, in my search na research ya visas na watu wenye wana employ wa America, hii si kwa ubaya ama kudiscourage mtu.
wana prefer mtu mwenye ako na license. You know, those courses zenye ni license. For instance, nursing, it's a license. Umeenda umesomea udaktari, hiyo ni license. Wewe ni heavy equipment operator, you have a license for it. Watu wenye wamesomea those licenses, wao kupata kazi ni very easy kuliko mtu wa business administration, because wataprefer mzungu ama afanye management ya biashara yake kuliko mtu mweusi. Hiyo ni my finding na my opinion. Licenses even like zile za computer engineering, those licenses hizo ni rahisi kupata kazi, but I'm still researching. Niko kwenye research ya visas na nimepata zingine zenye hazijawahi ongelewa. Unajua, zingine category class E, nafanya video zake coming soon. J1 ziko mingi sana. Probably huyo mtu mwenye ako na BCom nitapata jibu yake kwa hiyo. Mtu anasema I've been watching your channel, thanks for good job. Please send link for the office. So okay, link yenye wanataka ndio najua watu wanaogopa kukoniwa sana. The best thing to do ni kwenda kwa the original site ya hizo cruises. For instance, na ninazitaja sana, Norwegian Cruise, hiyo ni one of the biggest. Celebrity Cruise, one of the biggest. Carnival, International Carnival, one of the biggest. So ukiwa kwa site kama hizo, it's very difficult kukoniwa, kwa sababu unaenda directly to the link ya hiyo kampuni kwa international departments application, una follow that link, submit, watakwambia attach, and then watakutumia email to receive. So you will be na communication yao si simu, they don't call you, you communicate by email mpaka ile time itafika, now we need to have a conversation with you either by Skype ama by Zoom, wakuite and then mudiscuss and then wakwambia thank you, tumekutumia, you've been approved, this is your document. That's ukiona time wamekuita for that, then you're good to go. So salary ni how much per month averagely, inategemea na job category. Pilot ama captain siwezi elezea, but the thing is, it's what we are looking for, brother Motembei, ni ile mtu ana kazi. So the moment umepata an opportunity, hata kama ni 200,000 Kenya shillings a month, 80,000, 100,000, $1,500, it's better off than nothing. Secondly, umepata exposure, international exposure. Hiyo ndio pia kitu ingine ya maana. Naona mtu anasema I'm interested in social work. Huyu ni social worker by social workers na wenye wamefanya community development wako on high demand, especially here in Washington, kwa sababu ni nchi yenye iko na hizo social programs. Unaangalia watu wenye wako na disability for instance mental, wanataka case manager, follow up. Maana huku follow up hata ya watoto iko very high compared to our countries. So ni vizuri sana mtu mwenye amefanya community development na hizo social works, they should apply. Ninawafanyia video yao ya social works coming very soon, maana ni one of the fields yenye iko on high demand. Give us the name of those agents. Sina I hope anauliza hao agents wenye wanafundisha nanga for housekeeping. I don't have sina a particular one, but I know kunazo zenye zinafundishanga watu kwenda Saudi Arabia na kwenda hizo nchi za Warabuni.
So I'll have to check na ku verify kama the certificate is eligible to work in the US. Sitaki niambie watu endeni kwa these agents and then wafanye application and then ikuwe declined, waseme ni MGN ndiye alituambia twendeni shule, ona sasa. So I'm still working on which agency wako na that certificate yenye ni eligible. Form 4 certificate, it's very necessary. Yes, mpaka uprove uko na a certain level. That's one of the things yenye wanaangalia ni your level of education. So it's very important ukuwe uko na high school certificate. So yes, ni very important ukuwe na form 4 certificate. Ukiwa na hiyo uko eligible like na kama venye nilisema, Kenya tuna fall under that category ya nchi zenye zinapewa 5-year visa. So it's an advantage to Kenyans. How do we apply for cruise jobs? Okay, thank you so much, Mercy. Let me repeat it again. Kuna website nilikuwa nimepin on my YouTube channel for those cruise ship. So ukienda kwa hizo cruise ship, utaenda kwa job bank yao, utaona the categories za kazi zenye wana offer, and then wewe ndio utaangalia to your pocket, what do you have? Mimi niko na certificate gani? Mimi ni bartender, then apply for bartender. Wewe ni uko na housekeeping certificate, fanya house certificate. Na kama una any course na wewe ni traditional dancer, let me say that Brother Mutembei, wanachukua mpaka watu wa kucheza zile ngoma za kitamaduni, right? Watu wanacheza zile kayamba, group or solo, watu wenye wanacheza any instrument, ile marimba, apply. Hizo hazihitaji unakuja like an artist. So caregiver trend in Kenya, well, kuna rules kila state tofauti. Kuna state zingine zinaruhusu, kuna state zingine haziruhusu. Yetu hapa ikubali caregiver certificate from outside. I have a diploma in hospitality. Can I get a job in the US? Yes, you can. That's one of the things zenye ninaongelea hapa. You work in the cruise ship. First of all, hiyo ndio the easiest way to come to the US, ukifanya kazi. Na ukishapata your 5 years visa, so now you are at liberty. After that you can change, ukuja sasa utafute kazi to other hotels like the Marion Hotel, all those 5 stars hotel, na utapata kazi. As a mining, yes, I'm doing a video especially za watu wanaendanga kufish kwa cruise. Kuna another certain visa, Brother Mutembei, nimegundua kuna watu wanaenda huko kunaitwa Alaska kutega samaki. So wavuvi wa samaki, but inahitaji hiyo ni a season ya only 4 months, but ni kazi moja very risky. It's very risky. So watu wa mining na hao wa crab fishing, yes, kuna kazi zao za mining na fishing Alaska, but ni kazi moja very demanding, highly demanding. Maana first of all the environment huko, temperatures zinaenda up to negative, na unafanya kazi non-stop. So si kazi rahisi, but kazi ziko. Wanalipa minimum rate ya pesa ngapi? Good question, and thank you so much for that. Minimum rate inategemea na job category, right? So job category, if wewe ni chef alipi the same amount of money na third cook pantry.
ama third cook pantry alipo the same na 5-star chef wa dinner. So kuna those job categories na experience too. How long have you worked in this company? So hiyo pia ni factor ya kuona unalipo pesa ngapi. But the bottom line, the pay is there, people are making money, people are supporting their families through these jobs, na hiyo ndio ile kitu ya maana. Ama namna gani, brother Mutengei? Yeah. Nitawezaje kuja USA bila cost mob? Minimum ni pesa ngapi? Okay. First of all, mpaka ukuwe ready kutravel. Wacha niseme kutravel inahitaji gharama at all cost. Kama una passport, mpaka ugaramie passport. Embassy siku hizi I think ni 16,000 and some change on top, 160 or 100 and something dollars. So hiyo first of all, hiyo ni cost ya kushughulikia hizo vitu. So and then after that ukuwe na pesa ya air ticket na ukuwe na a reason ya kukuja. So mpaka ukuwe na at least 120 and 100 and something thousand ready for traveling if you want to travel. Hiyo ndio ile irreducible minimum. Mpaka ulipe passport ama kama uko nayo mpaka ulipe embassy na ukuwe na air ticket. Hiyo ndio irreducible minimum. Hiyo haiwezi change. Hiyo haibadiliki. Where the organization training people in Nairobi, some are looking for waitress, food and beverage. Can you get a job? Yeah, hizo organization zenye zina train watu in Nairobi, kuna zile certified. For instance, the Utalii College for beverage and foods. I know Utalii is one of them. Na ukiwa na certificate for instance ya utalii ama Safari Park, all those 5-star hotels, hizo ni certificate ambayo iko well recognized, lakini still it does not mean kama umeenda ile college ya kawaida huwezi pata kazi. Just try your luck. Hizo makampuni the most important thing wanatakanga kuona, are you trained? Umesomea hii kitu una apply. Okay, umesema yes. Do you have any document to prove? So wakisha kwambia prove with your documents, sasa hapo ndio una submit. You never know, unaweza kuwa ulienda ile ya kienyeji ama ile hizo za Nairobi and nobody cares. The most important thing, you have documentation for the requirements. Hiyo ndio ile kitu ya maana. Kwa nini wame link nafikiri tulikuwa tumeipina ama wanauliza namna gani Mutembei? Actually wanauliza stories za links na shangaa because umejibu kawaambia umeweka mpaka kwa video, there is a video you have done na umeweka links huko. So guys, listen carefully. Amesema ametengeneza video na akaweka link hapo ya hizo jobs za cruise and how to apply. So instead of asking the same question, links, mpaka nimeruka so many questions hapa about the links. Because this swali niibiwa. Just go to MGN Media. Angalia the video amefanya about the cruise ship jobs. Then angalia the links are there. Why should we continue asking about the same thing? Link. Mtu anauliza okay, Facebook ni Mark George Njoroge. So ukienda hapo utanipata. So Facebook ni Mark George Njoroge, MAC and then George Njoroge. Mark George Njoroge. Mark George ndio maana hiyo MGN, MGN. Yeah. Currently niko Gulf doing caregiving, trying to apply online, but nataka wenye wako huko now. Can you help me? Una apply nini gani? Angetuelezea. Sijui kama ana apply caregiver ama ana apply nini, but the link is always open to the whole world. Sidhani inaweza kuwa iko limited. I sent the link to somebody in Qatar yesterday and ilienda through.
So the link nafikiri probably a check kama ako in the correct link, ako correct website, and then yeah, the link is open to everybody. So when you're doing it, it should go through. Aina mashida mingi. Ati stories za meli from one continent to another, from one ocean to another, huko hata that's your opinion, Francis. You won't recommend. I wonder how come that uko na job unaruka continent after continent and then unarudi bila. Sasa should you blame nini you are extravagant ama kuharibu pesa yako to anything? As long as you are getting paid, why should you waste your money then you say utarudi bila kitu? Yeah. Brother Francis, give us your contacts, because now USA Embassy is not conducting visa interviews. Visa interviews, they are going on. It's only that they are going at a very low pace. So, yeah. What we lab, the thing is, like I said, if you watch my video ya M1 and M2 visa, it will give you a rough idea. Itakupatia rough idea ya that category yenye unataka kukuja. Watu wenye wako na those licenses, when lab technician, Euro something, you know, hizo licenses. My advice ni somebody to look for a institution yenye iko around na you send your application. The moment wameku admit, then now you can change from M1 to permanent residence. So hapo ndio ukishafika, the most important thing yenye tunafanya brother Motembei ni kupatia watu information so that they can apply and get a visa and come, and then once you are here, mambo mengine unajua tuko na uwerevu mingi, mambo mengine we can change as we go, but most importantly ni watu wapate visa wakuje, and then from there now we change other things. Thanks for answering my question. I need more clarification and your guidance please. Amepatiana mpaka namba yake, tunashukuru sana. Good job. What is killing us is not knowing where to start. Where do we start? Please help a friend. This is how you start. First of all, Joy, tafuta passport. Be ready with traveling documents if you want to. Anything, hiyo ndio safari inaanzia hapo. Ukishakuwa na traveling document, that's your passport. Secondly, kuwa na simple and basic information of what you want. Kama unakuja kusafiri America with a B2 visa, hiyo unakuja tu kusafiri, unakuja as a visitor. Ama unakuja na B1 visa, ile wewe unakuja function ya kanisa, unakuja graduation, unakuja nini. Have a rough idea. Okay? Ukishakuwa na hiyo idea, ndio sasa utajua what next step to do. Kama unataka kukuja kama student, so hapo ndio utakuwa unatafuta research ya ninataka kwenda shule. Okay, so niende shule vocational ama niende college ama niende university. So hapo ndio utakuwa na idea ya kuchoose. Ni choose ya F1, ni choose ya M1. So hapo ndio utakuwa na rough idea. I'm a driver in Kenya. Any opportunity? Shukran sana. Huyu anasema ni mconnect na Mantix, ameandika Matrix. Mantix is my cousin, like I said, mwenye alikuja na C1D visa. Okay. Yes, opportunities za kukuja za madrivers ziko, but mpaka huku umefika hapa, it's very difficult right now because of COVID. Mtu kukuja, mimi ni driver, not unless now you come for those vocational trainings I'm talking about. Ukikuja with those vocational training, now it's very easy to get your permanent resident.
Huyu anasema Mutembei, I'm interested in a story ya visiting Canada. Huyu anataka kutembea Canada. Bank statement Mutembei. Atani inbox tutaongea na Jess Canada. Yeah. But the thing is Mutembei, wacha nisaidie watu kidogo wenye wako na maswali ya bank statement. Kenya saa hii iko ni nchi moja tu ambaye iko recognized, tunaweza tumia M-Pesa statement. So watu wasishtuliwe sana bank statement yangu ijakaa vizuri. Records za your M-Pesa statement zinasaidia sana. So yes. M-Pesa statement. M-Pesa statement, yes. Iko recognized by the American Embassy. It's recognized. Okay. Yeah. So the then thing I think so many guys wanna qualify. Yeah. Unajua pesa M-Pesa is recognized, na hiyo ndio kitu watu wanafaa wajue. Usijalishwe sana na bank statement. M-Pesa statement, na ukipata hiyo siku ya kwenda embassy, make sure hiyo M-Pesa statement yako iko valid at least 48 hours before uende. Kwa hivyo ni kumaanisha kama interview yako ni this coming Tuesday, hiyo bank statement, hiyo M-Pesa statement yako either uliipata on Saturday ama uende uipate on Monday before uende on Tuesday. Iko valid at least 48 hours. Hiyo watachukua na hautapata shida yoyote. So M-Pesa statement, yes, you can work with it. Mtu anauliza YouTube channel. YouTube channel niliwaambia ndio njini inateremka hapo chini. Yeah, MGN Media. Nitashukuru sana wenye wana support. Guys and then hapo subscribe. You see this is very vital information and I don't want you guys to miss. Just subscribe kwa hiyo YouTube channel. Everything ana post to the first person kujua. Yeah, naona mtu anaitwa Magi hapa anasema good job MGN. People should do their own due diligence. Very true. I believe when you are determined you can achieve anything. Make Google your friend. Very correct. Do your own research. Na utasaidika sana. Shukran sana. Thank you Magi. That's very true. Watu pia ukiambiwa anything, fanya research. Mimi nimefanya research yangu, nimefanya findings zangu. Nimefanya tu kupass information. Huyu ako na degree. The thing is yes, you can get a job, but the easiest way ni ufike kwanza, you find another type of visa, either you come like a student, tafuta a way of coming fast as a student, either vocational or you are coming to college. That's the easiest way, and then ukishafika now juu kupata kazi. Let me repeat kwa hao watu wenye wako na wamefanya hizo maybe psychology, radiotherapy, wamefanya hizo clinical courses za hospitali. Hawezi ukapata kazi directly kutoka Kenya. Ukishafika hapa mpaka uta challenge mtihani, na nilisema hiyo nafikiri utafanya mtihani ya NCLEX. Hiyo una challenge the license ya America. You want to prove ile masomo mimi nilisoma nikipatiwa kazi hapa I'm equivalent to them. So na mpaka watu wenye wamefanya especially nurses, the reason why wanakupatia mtihani ya NCLEX. Kenya tuna fall under category ya tropical medicine. Hiyo ni totally different with the conventional treatment ya hapa Marekani. Kenya tunajua mambo ya antibiotics. Mtu anytime unaweza enda, for instance, nasema tu kwa mfano, unaweza enda kwa chemist and you buy it kwa duka. Huku hakuna kitu kama hiyo. So unaweza kuja na ile mentality ya Kenya, naandikia tu antibiotic. License yako itakuwa imeharibika. So mpaka that's why unachallengewa vitu kama hizo. Kindly repeat. Thank you Beth. Nafikiri inapita hapo. My YouTube channel ni MGN Media. Right? Nafikiri inapita hapo. Yes. Huyu ameleta siasa hapa.
Si Wakenya na siasa. We are talking serious business. Mtu amekuja na kuleta stories za DP. My friend, I give you the videos za DP muwatch mnilipe. That is what I eat. Na nawaambia sahi watchini these serious videos ndizo zita change your lives. Politics will never change your life. So Bado hiyo politics nitaendelea kuwapostia, muendelee kunilipa because you must watch them hata kama sijawaambia muwatch. But kwa hii video I will tell you to watch and you won't watch. Nitakuja kuuliza maswali tu hazina mbele wala nyuma. Watu unishangaza. The video that they will watch just for the sake of watching what I watch, but the video that wanajua iko na information of how they can change their lives ama lives za watu wako karibu na wao, they will never watch. Utaona mtu ametoka hapa amepeleka mtoto university hapa ametumia 500,000. Huyo mtoto amekaa nyumbani for 3, 4, 5 years. Ana place anaweza fanya kazi. And when you tell them to watch a serious video, they will not watch. They will just watch politics, insult here, insult there. My friend. And that's very true. The more ukichagua course ya kusoma, na hii nimegundua wakati niko mtu mkubwa, sasa nimeshafika America, nimeanza kuona vitu tofauti. Anything yenye uko na license, anything that you can practice by your own, that's the best thing you can do to yourself. That's the best education. Unajua, hiyo ndio the best thing kwa mzazi anaweza patia mtoto wake. Any education, any profession yenye at the end of it atakuwa na practice license, that's the best. That's the best. Naona mtu anasema clinicians, like I said, yes, clinicians ziko, those jobs are there, but most importantly, wacha nirudie, when wanakuja with those clinicians and nursing, radiotherapy, all those, mpaka uta challenge the exam ya America kwa kitu inaitwa NCLEX. So the best and the easiest way to come, look for a college, apply, and then get an F1 visa. If that's difficult for you, go for a vocational training college, which is short time, and ukisha apply upite, then come with your license, practice, get employed, now change your status. That's the easiest and my advice. So hiyo ndio the easiest way watu wanaweza pata kazi hiyo ya clinical ama nursing ama pharmacist, radiocologist, psychologist, hizo zenye wako na those practicing license. Nafikiri Joyce anaweza jibu hii vizuri. My husband yuko Saudi Arabia. Huyu anasema I'm just tune in. Do you have any agents in helping application in Nairobi? For sure I don't have any agents. When nitasema wako Nairobi, enda kwao wakujazie, but you can do it by yourself. Na submit your application. It's ni very easy kufanya hiyo application because it's self explanatory. Ni kitu ambayo unasoma, okay, what's your name, first name, last name, education. So unafuata tu hiyo procedure vizuri. Next page, attach, make sure uko na hizo documents zako either kwa flash disk kama kwa email. Ikikwambia attach, unarudi tu nyuma. Kama una hiyo uwezo ya computer, enda hata kama ni kwa cyber, just have some money ya kulipa pale cyber, hata kama ni 1 hour 2 hours, I don't know how venye time utatumia, but at least easy process. Let me say, Bwana Mutembei, mtu akitaka kukuja mpaka ugaramike, it's not easy mpaka utumie tu gharama kidogo na mwishowe utafaidika. Huyo anasema yeye ni HR, anataka kufanya masters na PhD.
kazi za HR human resource, let me say kuna opening, you don't have to do a master's and PhD. For instance, the C1D visa nilikuwa na mention iko na category ya human resource, right? Na ni very very easy to apply and get a job right there. Maana categories ni mingi sana for kwa cruise ship, so many thousands and thousands of na meli si moja, let me say, so kuna mingi ziko like 100 200, you know, there are so many, and they wanachukua application rights now. I don't think kuna lottery for Canada. Hakuna lottery, actually I wanted to answer that. Hakuna lottery. Canada ile iko ni express entry, kama uko professional qualification. Yeah. Kama wewe ni nurse ama kama doctor, kama you can apply for the hiyo entry, but hakuna lottery huko. Hakuna lottery. Yeah, America ndio iko na inaanza October. Huyo anasema amesubscribe kwa channel yako, he will take time to rewatch. These are the people that sasa I'm talking to. Yes. Wakati mtu anaenda na subscribe kwa channel yako hivyo, anakuja hapo anaketi for just 1 hour, unatoka na very rich information. Yeah. Yeah, thank you. C1D visa is valid for how long? Thank you. These are the people. Thank you, Lillian. The C1D visa, kama venye nilianza na kumention, Kenya, we are very lucky. Tuna fall in category ya those countries zenye wanapewa 5-year visa. It does not matter kama unakuja vocational studies, shule yenyewe ni ya 4 weeks, 5 weeks, embassy they don't care. Watakupatia visa ya 5 years. Hiyo ndio standard. Kenya tuko very lucky. We are among the few. I think there are 3 or 4 more other countries zenye zinapatiwa that 5-year visa. We are very lucky. So visa ni 5 years. So it doesn't matter. But my take is, and this is my hiyo video I'm uploading it today. What to do ukienda kwa embassy. Unajua vitu zenye unafaa kuwa umejiprepare nazo. First of all, passport yako ikuwe valid, ikuwe na at least more than 2 years and above. Kama ni ile 10 years, iko na 5 years and above. Kama ni ya 5 years, ikuwe na at least 3 years and above. Na kama another thing, ukienda kufanya applications, so zile vitu unafaa ukuwe una consider, be careful. Usi apply B2 na wewe unakuja for B1 visit. Unajua it's very important watu wakuwe na hiyo clarification ya information. Hizo vitu kidogo ndio unapatanga mtu wenye mangu yatijua akona any mistake. No. A very petty error, petty error ndio imefanya akanyimwa visa. Yeah. Thank you so much. Huyu anasema Mutembei, God bless you, plus this brother for giving us nice information. Tunashukuru sana. Form 4 leavers wenye wamemaliza shule this year, the problem is American wanaadmitingi, wanajuanga mtu mwenye amekuwa mtu mzima after 21 years, si kama kwetu 18. So at least the minimum age is 21 years. At least 21 years. So kama umemaliza form 4, at least engage yourself with short courses, ama uende further your studies a little bit, na itakuwa vizuri. Huyu anauliza what's the process of applying the jobs in the US. Nilikuwa nimejibu hiyo swali vizuri, but for purposes ya huyu, the process, first of all, to find a job with the nursing license or radiography or psychology, radiotherapist, unajua hizo zote, you identify
the organization or the institution that you want to work for. But it's very difficult kufanya hivyo. So the easiest way ni ku apply further studies. Like you want to do the radiotherapist course in another way, in American certificate. You have your own, so you have your M1 visa. Unakuja vocational training ya 3 months with the M1 visa. So once you do that, watakupatia allowance ya kukuja. Like I said, juu wewe uko na Kenyans tuko that category ya 5-year visa, utapewa 5 years. So ukishafika umalize miezi yako 3 ya shule, it's up to you, either urudi ama uchallenge mtihani ufanye NCLEX and then utafute kazi and then life proceed. So nafikiri that's itakuwa ni easier. I don't understand sijui kama no, anaelezea ni comments wanajibizana huko, so she's trying to educate people kuwa US hakuna corruption, you just your papers ndizo zitaongea, you have to apply. So anajaribu kueleza wa apply. Then kuna mwingine hapa pia anaongea stories za STEM masters in US. 3 years added to your visa. Okay, sisi kuna kitu inaitangwa OPT ndio iko stamps na nafikiri ziko kwetu hapa America. The moment umekuja umefanya masomo yako na umemaliza, mtu anapatiwa an additional 1 year ya kupractice, inaitwa OPT, optional training program. So you have 1 more year ya kupractice, na the moment umepatiwa that 1 year ya kupractice, pahali umeenda kufanya kazi, if it's IT sector kama huku pale mimi niko ndio Microsoft ilianzia, umeandikwa na Bill Gates, waone your potential is uko na high potential wewe, we need you, they are very willing and ready to finance you. Wame finance, as not financing but wame apply watu wengi sana from Asia, especially Wahindi wenye wamepata green card through Microsoft. There are so many. Unajua watu wenye wamekuja na those certificates za kwetu like nursing, ukisha challenge now, you are still young, umeenda vocational training and you have that language. Some of them ninajua kadhaa wenye wame join the military, because the military too is another pathway ya kukuwa citizen. So yeah, it's very doable. Watu wanaweza saidika in that way. Yeah. Tuko na Mase hapa anasema ameuliza 3 questions, none of them have been featured for an answer. So nimepanda hapa juu nione what the question are. Angalia, what's the website to apply for American visa again? Hii swali imejibiwa. You have been told muingie kwa MGN Media muwatch the video alimefanya both cruise. So mnataka niendelee ku highlight the same question since hapana, we have to move. There are so many questions hapa hata sijui kama tutamaliza. Yeah, so angalia hiyo. Yeah, ICT jobs ndio hizo nimetoka kuongea about the Microsoft, the gurus of Google na everything. Those jobs are there. So the thing is ni to identify the institution you want to work for. But most importantly, like I said, ni ngumu sana wao, not unless now wao waku hire from wherever you are, you have your master, you have your PhD, they have identified you. Ukiwa, for instance, you are working with a high international institution, like for instance Safaricom or any other tech company, then they see your potential. Hapo sasa ndio watakupatia a visa ya kukuja directly, you and your family, like J1 or J2, you know, hizo categories za visa. Lakini ICT
yes, jobs are there. The easiest and the easiest way for them to come, this is my findings. They identify a college, wapatiwe admission. Hiyo ndio the easiest. A vocational training, just get an admission from a vocational training, 5 weeks, 6 weeks, 1 month, 2 months, then come with your documents, right? Ukishafika, then challenge the exams and then now apply for a job. Juu uko now a valid license ya America, but kupata directly hiyo itakuwa ni ngumu. But the moment umekuja with that M1 visa and then you challenge with the system, then that will be easy. Qualifications za nani hizo hapa America hatuna nani jobs hizo. Kuna hii kitu nani huyo jamaa anapost hapa, I don't know how true it is Engineer, if this is true, ingia into my inbox, then tutaongea about it. Utakuja hapa kupeana. Level education for truck in Washington. Okay. The thing is, you just need a driver's license and a visa. Unajua hizo jobs, that's it. But to make it easier for you, the next question mtu atauliza nitakujaje, right? Like I said, the easiest way, kama utaki kukuja na cruise ship kwenda kazi za cruise, then alternatively I'm releasing a video ya those vocational colleges zenye ziko Pierce County, King County, Snohomish County, Thurston and Skagit County. Zile county zenye ziko karibu na mimi. For those colleges na short course zenye unaweza apply na uadmitiwe na upate a visa ya 5 years, lakini program ni ya 2 months, 3 months and then uko America. Hiyo ndio itasaidia watu sana. Horticultural okay. Huyu ndio ameingia saa hii. Well. Thank you Josh for your question and nashukuru. Horticultural graduate and currently I'm a gardener stroke farmer founder wa na hiyo organization yako. That's very okay. Your opportunities, yes, they are there, lakini hapa Washington, not unless you go to the eastern side where they do horticultural, especially for grapes farming and everything, or California wali kuna those big farms. Hiyo the easiest way, like I said, ni to identify you want to further your studies. The easiest way ni kukuja like either a student with F1 or M1, and then after that now we can change and get a job. Hiyo ndio the easiest way. Huyu amesoma anasema a degree in education and literature. Your guidance will be highly appreciated. Thank you so much. So you want to come to work or you want to come to study? Najua that's another thing. If you want to come to study, there are 2 visas. One is the vocational, yenye nimesema. The other one, huyu amesoma, this is a very good thing. Huyu anaweza kuja hata kufanya masters. Na hao watu wa kufanya masters, my opinion is choose a master's degree or a master's program yenye itakupatia more years. Don't choose a master's course ya 1 year ama 1 year and a half. Like my opinion will be choose a course yenye itakutapatia 2.5 to 3 years, and then utapatiwa OPT ya 1 year. So excuse me, basically utakuwa na 4 years with your enye uko hapa America, and within those 4 years if you are single, Wanjiko, sijui kama uko single, if you are single ukiwa shule, you can fall in love with a mzungu, you get married and get papers. Who knows? Na ukuwe citizen here legally, na uko na kazi with your education and yeah.
A lady who is over 50, sorry. You can check categories as housekeepers in the C1D. Yeah, those jobs are available for over 50, I think. Does project manager have a chance in Washington, D.C.? I won't say no. I won't say yes, because I'm not in Washington, D.C. I'm in Washington State, the Northwest. There are 2 Washingtons in the U.S. The other one is D.C. I'm in Washington State. But yes, project managers, yeah, you can find a job. But most importantly is to get a visa. Licenses. Let me explain licenses for. There are these courses that you do after you qualify, unapatiwa your practicing license, right? For instance, wewe ni mechanical engineer, you get a license for that. Wewe ni radiotherapist, you get a license for it. Wewe ni nurse, wewe ni doctor, wewe ni surveyor, you have a license. Wewe ni pharmacist, kuna ile board ina regulate. So those are very easy. Those are very easy when you come here to challenge the system, because it's the same thing. Masomo ni ile. Yeah. So you can challenge and get a job here in the US. Na sio lazima okay, international exam ndio hiyo nilikuwa nasema utafanya. For instance, for nurses you do the NCLEX. And yeah. Wewe ni, I don't know if you're still employed or not, but kama wewe ni polisi unatafuta uniform job in the US, is it true? I don't know how easy it is for police officers kutoka na kukuja, but I know they are there for securities, especially security guys that paid a lot of money. Americans wana value sana their security. Security is a big deal. So, and they don't just hire just like that. By the way, in the US, police, they're not just hired from the civilians. It's either ulifanya kazi kwa military, ulienda jeshi for 4 years, ulienda Navy, ulienda Air Force, ulienda Marine, and then now after umemaliza umeserve, now ndio unachukuliwa polisi. That's how different it is in the US. Uwezi, si kama kwetu tunaendanga recruitment, munapanga line munakimbizwa, hapana. In the US is very different. It's very different. So mpaka ukuwa umepitia those ranks. Either you went to the military training, you went to the Navy, Air Force, Marine for 4 or 5 years, guard, and then now you can join the police. Yes, for more information, simply go to Kenya Maritime Academy and Bandari College for more information. Yes, if you have the money, yeah, go for it. Educate yourself, have some documents with you, and yeah, it's a good thing. Huyu ni lab tech from KMTC. Can he get a direct hire from Kenya for health related jobs? Like I said, unaweza pata kazi, lakini you will need to challenge that exam. Wewe ni lab technician, right? Wewe umefanya lab technician, ama wewe ni clinical officer, ama wewe ni nurse from KMTC. So that you can be admitted to the system or join the system, you need to challenge to prove that masomo yenye ulifanya na masomo ya America mtapelekana. That's where the NCLEX come. Huyu anasema Hesbon from Nairobi Integrity, can I get a green card
wish to have a job in the US. Green cards, yes, green card zinaanza kuchezwa October. So yeah, that's the easiest. Lakini kuna other ways ukishafika huku, for instance, umekuja with just a visa, you can get married and at the end of it you get your permanent residence. Huyo anasema amepursue forensic science, criminal investigation and other short courses, the security field. Kuna opportunities kwa hiyo field. Like I said, hizo field za security, they are very tight, you know. American na with their security, they have changed everything, how they used to recruit people, you know. But the easiest thing, like I said, ukiwa na qualifications like these ones, come with the M1 visa. Ukishakuja na M1 visa, then try your luck in the military, work for 4 years, and then now you can join the forensic science sports, any security force yenye unataka. Like I said, if umekuwa accepted, for instance, like Jenna nauliza, nikuwe na the good thing the amount that you need for in your bank statement when you are coming as a student, either F1 or M1 for vocational studies, see bank statement yako inaongea. It does not matter if you have money. You can get a bank statement from your family member, a relative, or if you go to church, you can talk to your pastor na wakupatie bank statement ya kanisa and they sign. Sisi, we are sponsoring this person to go to school, you know, and this is our documents. That's it. So bank statement for student, it does not matter a lot. Si kitu ya kukushtua uko na pesa ngapi kwa account yako, kwa wanajua wewe unakuja kusoma. Huyu akona diploma in IT. Yes, the opportunities enye mimi naweza kuambia for right now, the opportunity for you that you can work and then later come do your studies is the C1D visa, because they are looking for IT people. There is that category, yeah, IT. So when you go to the website, for instance, the Norwegian cruise or Celebrity cruise, there are those options for IT, electricians, all those categories za watu wa technical. So you can get a job. Yes, the job is there, Brother George Omondi. The job is there in C1D visa, the cruise ship member visa. You can get a job there, and then later, once you're done with your first contract, you can now come and change your visa. You can go to school, and the thing is, when you travel and go back, now you have a history. Hawata kusumbua sana, wanajua this person is reliable, tulimtest na ame prove his worth. Kama mimi ni driver, kuna job, niko na passport. Thank you Shikuku. Jobs are there, lakini huwezi pata kazi directly. Usitakwambia enda kwa hii kampuni uandikwe kama driver. Two ways, na ndio tunaongelea hapa leo. Way number one ni ukuje like kama si lazima ukuje kama driver, ukuje like crew member, utafute visa ya kwenda kufanya kazi kwa bahari. You work there in the ocean, in the cruise, and then you change. Two, juu wewe ni driver, apply for vocational training. Useme mimi nakuja kutrain mechanic, motor vehicle ama motorcycle ile ya pikipiki, nakuja kutrain kukua
driver makanika wa pikipiki upate visa. Ukishapata visa, ukishafika, now then the process ya kubadilisha from there ni easier kuliko kwanza kukwambia enda kwa hii website apply driver wa roli. By the time hiyo process watakwambia haya tuma social certificate yako ya America, tuma this American certificate, itakupatia a long process, na at the end of it utaanza kusema walikuja pale kwa Motembea wakatuambia to apply. This is the easiest way for those who are in transport industry. Either you come as a vocational student with the M1, and the good thing, kama wewe umeoa upate M1, utafailia familia yako, bibi na mtoto wapate the M2 visa, na hiyo the M2 visa itawapatia an opportunity ya kufanya kazi full time, watoto kwenda shule, right, na benefits kama mtu mwingine. So that's the easiest. Hiyo ndio ile njia rahisi hata watu wenye wako kwa transport ya ndege wanaweza kuja nayo. Huyu anataka kujua transport ya ndege budget yangu. Okay, budget, like I said, inategemea na the time una fly, right? Ukiwa una fly for instance December, when hakuna more activities, it's likely your ticket itakuwa chini kidogo kuja America, but kuja to Africa it's very expensive, but coming this way it's very cheap. So inategemea with the time ya mwaka, but be prepared with around 85,000 to 140 to 150 for transport. Na kama unakuja na familia yako, definitely it's much higher than that. Doing good job, Motembei. God bless you. Kuna huyu anasema kuna madam alikuja akasema online, akasema the only job for medical professionals that one can get is nursing. I really wonder if that's true because I'm a medical laboratory technologist. Na alisema okay, si nursing peke yake, there are so many. Unanisikia? Actually I just kusema hivyo. I think alimsikia vibaya tu, but we have Joyce here each and every Saturday. Unaweza kuja in the morning. Yes, the same question. Na I think so. Huyo haku understand vizuri Zach Kamau. I don't think that's what Joyce said. The opportunities for Canada, huyo ni Canada, but for US is totally different. It's the system is kind of different a little bit, but it's the same thing. Mpaka ufike, challenge the exam, and then now ujue what next with your license. Thank you so much Jen Jambi, I've subscribed na nashukuru sana for your support. Kuna huyu anateta hapa, sijachukua swali lake. I'm trying to get what question. Clemo. See guys, there are so many questions hapa, so ukiruka sometimes unaweza ruka kibaya. Just get sana. Okay. Clemo Kimathi, si ndio huyu? Any job for diploma holder in pharmacy? Yes, jobs ziko for pharmacy, diploma, degree, certificate. The jobs are there for that field. But for purposes ya kurudia for Clemo, utapata job directly, as in sitakwambia uende for instance Harborview Hospital watakuemploy directly, right? Wanataka kuprove that hiyo diploma ulisomea Kenya ama any other country
is it equivalent na yenye sisi tuko na, is it the same standard? Watakupatia exam inaitwa NCLEX. So ndio ufanye hiyo exam ya NCLEX mpaka ukuwa umefika America. Na how do you fika America? One, it's either you come with a crew member visa or you apply for student college, useme unakuja kufurther your studies, like you want to do a degree, like wewe umesoma, huyu ako na diploma, you want to do a degree in pharmacy, which is a very nice course, high paying course. Na niulize, if I may ask, I thought pharmacy is one of the medical jobs, ama? Yeah, ni medical jobs, ni yenye inalipa vizuri sana. Pharmacy, okay. Pharmacy inalipa vizuri, but sasa mpaka ufike hapa, you know, mpaka ufike. Na ndio hiyo tunaambia a shortcut ya kufika. It's either yeye kama huyu amefanya diploma ni vizuri sana na ni rahisi kwake akuje like a student, apply colleges, community college, and then akishapata F1 visa, ile certificate yenye yako nayo yake, akisha challenge now, akiwa student, in fact wanapewango 20 hours za kufanya kazi, unajua, na general wazungu wanafanya 36 to 40 hours, so you have half of what yenye wako nayo na wewe ni student. So unafanya kazi pale, unafanya kazi, wakiona bidii yako na your ability to work, hapo ndio sasa mtu anajiongeanga, unakuwa marafiki na wao, wanaku absorb into the system, wanaku change your status from F1 a student to a permanent resident. So it's very easy. Huyu anasema ulipita. Huyu naye anasema nilipita. I don't know. Okay guys, you see tunamalizia, actually nataka tumalize in the next 4 minutes. Anasema kazi ya shamba boy. So yeah. I think Atei, sijui kama hiyo jina nimesoma vizuri. It's good to change your mindset a little bit. Unajua, you can do better than that, my friend. Kuna so many more opportunities than shamba boy. Na kama umenisikia vizuri, jaza follow the instructions za C1D visa, utapata good money than shamba boy. So I know it's very important. Ni vizuri to change our mentality. Yes, tujibie ikiwa ya kwanza, then tupe your last comment tumalizie. I think we will have you another day because maswali naona bando zinamwagika hapa chini. Yeah, nashukuru sana. Kindly share colleges and university contacts. Thank you so much, Bashir. This is a brilliant and a good question. Like I said, niko in the middle of uploading that video yenye iko na those universities, colleges na vocational training colleges in the 5 counties zenye ziko karibu na mimi in Washington. So yeah, Bashir, nitakupatia those. Make sure umesubscribe. The video is coming. I've already done it. I've done my research. Na yeah, nitakurelease hizo nini zote. I did clinical medicine and surgery in KMTC. Sasa yeah, thank you for that. Now you are a good person for going to school na kusoma clinical medicine and surgery. The opportunities are there. There are so many for you guys, for clinicians. The easiest way ya kukuja, huwezi pata kazi directly. Let me repeat it. Mpaka challenge the exam system. Na how will you challenge it? Ndio hiyo nimewaambia the next video yenye ninafanya ya those community college, apply there, wakisha kuadmit upate the M1 admission visa. Now ukisha kuja na that license yako yenye ya Kenya, you challenge the exam system ya America, the NCLEX. Then after that, now umepata ruhusa ya kufanya kazi. Simple as that. Huwezi kuja directly ni upate kazi without challenging
the exam system ya America. Huyu anasema I'm doing online jobs for more than 1 year. What kind of a job should I apply for? I don't know what you are doing online, but that's a good thing. If you are busy, you are doing something online. So jobs zenye ziko sitakuadvise job ya online, but I don't know what you are doing, but there are so many opportunities in the C1D visa, so many categories. Like I said, ziko mingi. Yeah, painting jobs, window installation, please. These are jobs zenye ziko everywhere. Unajua, mtu anaweza jifanyia. My opinion is mtu ajue the way to fika kwanza to America. How will you land here and then you find these jobs? That's the easiest way. Na by doing so ni the M1 or F1 student visa. Jina ya YouTube ni MGN Media. Yeah, Sang, thank you so much. Jina ya YouTube iko hapo chini. Guys who are asking for the YouTube name. Yeah, how can I get an invitation? I have a friend over there in the US. Huyo mwenye ako US ndiye anaweza kukuinvite. That's number one. Secondly, na before ni conclude your invitation, the way invitation letter inaadresiwa na venye inaandikwa matters a lot. Wacha nisaidie watu wangu bwana Motembei. The moment mwenye na kuinvite anaandika invitation, it should be very simple and direct. Ni kusalimiana na unawaambia I'm inviting so and so, is relationship yako na yeye anakuja kwangu, I'll take care of him for the period yenye atakuwa hapa, na I'll take care of mimi ndio namshughulikia basically. I'll take care of him, assist him in any way you can. Thank you so much, best regard, unasema jina yako. Hii sikuwa na hadithi mingi, simple. Watu wananyimangwa visa because mwenye alimwandikia invitation alijipiga kifua. Hey, I'm so and so, I'm an American citizen, I work in this organization, and I've told him ukisha kuja hapa you need to go back to Africa because you know you have cows, you have goats, that you know, hizo kosokoso mingi, they are very unnecessary. Okay, so mwenye anakupatia invitation ikiwa very simple. Secondly, unaweza kuja America without any invitation. Na ninarudia, you don't need an invitation to come to the US. You don't. Unaweza invitation unapatiwa the B1 visa. Unakuja function ya kanisa, unakuja kuona umeitwa na conference, umekuja those issues. B2, wewe ni visitor, wewe ni mtalii. Mimi nakuja America, for instance, unakuja hapa Washington, unataka kwenda kuona Mount Rainier, unataka kwenda kuona Mount St. Helens, utembee uende uone Lake Washington, Lake Chelani, all those sites. You don't need an invitation from the mountain. You don't need an invitation from the lake. Just do an application as a visitor. Mimi nataka kwenda Florida, nataka kwenda kuona Disney World. Nataka kwenda California, nataka kwenda kuona Disneyland. Unanipata? You can come to the US without an invitation. So with that, it's very easy. Have information where you are going, prove that uko na pesa enough za kujitegemea those days of few weeks yenye utakuwa in America, and that's it. Pesa enough ni ngapi za America? Pesa enough za kuja America ni ngapi?
Bank statement ndio itasema, lakini like I said, ya M-Pesa statement too helps. Mpaka uprove uko na enough money ya kulipa hoteli for the entire time. So unajua utaenda uangalie ile hoteli ninataka kwenda kukaa, usiende kubook a 5-star hotel, no, just a hotel ya kawaida, that's it. Yeah, hiyo ni another way you can come without any invitation. Yeah, you don't have to have an invitation to come to the US. Dorothy, you have a diploma in business management. Yes, you have a chance, but my take is get a 5-year visa from these two options zenye nimepatiana, either vocational training or come with a C1D visa. You're coming to work first. You don't have to work like with your diploma. Unaweza fanya kazi kwa cruise in the management department, unajua, and that's the easiest way to come to the US. What happens to multiple member family who wants to acquire the F1 visa? Every application is individual, it's separate from the other. Azikulani na nyingine, it's individual. You can come. I know of brothers who came with an F1 and there were 3 or 4, yeah, and a cousin. So it does not matter if you are twins, you are triplets, it does not matter. Your brother coming to the US, it's not something in inafai kuhinde nawe kukuja America, hapana. You too, you have a chance to come. Okay, tupe your last ones, at least watu wajue. And guys, tukipewa the last ones hapa, na encourage na nawaomba tu endeni msubscribe kwa MGN Media. Anything that atakuwa na post mtaiona hapo. Again, those links za cruise jobs zote ziko kwa video zake zenye amefanya hapo. Sijazikopi nizilete hapa. So that's your job, kuingia huko na kuzitafuta wewe mwenyewe, at least na wewe ufanye kazi. Sitaki kuwafanyia everything. Kiweke hapo wengine hata hawatakuja huko kuwatch. So for now, kimbieni MGN Media, subscribe hapo. Take even an hour or 2 kwa hiyo channel. Get as much knowledge as you can. Ile kitu itakusaidia. At least kama wewe ni mzazi utajua mahali unapeleka mtoto, kama wewe ni mtu wako employed utajua mahali unaweza enda kumalizia your life. Unaweza choose kwenda US uende uchange your life forever, ama unaweza choose tukae hapa Kenya tuking'ang'ana na hizi kura za kina Raila na Ruto na so otherwise tupatie your last remarks bro. Thank you so much. Kwanza ni kushukuru Mutembei kwa kunipa opportunity. Unajua hizi nafasi zenyewe niseme ni nadra sana, zipatikanangi rahisi. Kwanza nashukuru. Pili nashukuru kwa viewers wenye wamekuwa online, wenye wamekuwa very interactive, wametuma questions and all questions are valid. Unajua maswali zote tunazipokea na tunashukuru. I personally nashukuru. Ukiona mtu anauliza swali akona eagerness ya kujua something, nashukuru sana. Ni kwa request tu, karibuni to my YouTube channel, MGN Media. Niko Washington State na nitakuwa nafanya more videos like kama venye nimesema, nina release video ya M1, M2 colleges na F1 colleges na universities, ndio ujue where do I fall. Mimi sitaki kuja kufanya kazi, nataka kuja kusoma. Mimi niko na masters, niko na PhD, nitaenda shule gani? Unajua hizo ndio zile vitu nitakuwa na release. Other than that, nashukuru sana for all that have been interactive.
nashukuru, na the ultimate goal ni kuona kila mtu mwenye ako na swali na ako na issue amesaidika, kukuja America, kwenda Europe, kwenda Canada. Hiyo ndio the ultimate thing that I personally am looking forward so, to. Before malize, naona please respond to my comment hapo juu, please. So nimemtafuta hapa juu, nimeona anauliza hivi. Anasema clinical medicine and surgery hii issue brother Mutembei yawa clinical office na watu wa medical field, their issue ni very simple, ni very simple and very easy, na nimesha respond. NCLEX ndio the only way enye utapata job outside East Africa, right? You need to kukuwa na that approval ya NCLEX. Other than that, hutasaidika. Sita kupromise kazi na uja kuwa approved. Hiyo ndio the only way ya kukuwa approved in America, it's NCLEX. So other than that, sijui kama umekuwa satisfied. If not, tupatane kwa MGN pale kwa comment, ama niulize kwa Facebook page yangu Mark George Njoroge, aniandikie message. Probably explain. I will explain it better. I don't know. I think nimemjibu. If I'm not wrong. Okay. Ulikuwa umemaliza ku make your final remarks? Final remarks ni kusema thank you so much for everything, na kurequest kila mtu akwe vigilant na kujua hii COVID, watu wakae safe, waoge mkono, salimiane watu. If you don't have to go kwa mikutano unnecessary, you don't have to. Hii COVID ni real na si mchezo, it's here to stay. My request ni watu tu wakae, unajua it's protection, it's for your own good na familia yako na nini. So keep it up, watu wa guard up their mouth, hakuna kusalimiana, social distancing. Si ati ni serikali unaumiza, it's for your own health, ni faida yako mwenyewe. Na pia watu wa subscribe, nitashukuru sana. Na tuonane session nyingine, nikishafanya hizo visa zingine ninarudi tena hapa kwa Mutembei to discuss. Ama namna gani my friend? Kabisa. Thank you so much bro. Na nitakuhost hapa anytime ukiwa na anything, I will be hosting you. Nataka watu wajue, just let me know. Nitafanya hivyo, nitakuwa najitahidi, tunafanya follow up every week kama kuna mtu akona swali, and then tuone namna gani. Naona kuna jamaa anasema wewe ni unakaa brother yake, so I think mnafaa kufanya DNA. Sawa. So guys, again I repeat, subscribe to this kind of YouTube channel. They are sharing very informative information yenye mwezi pata places kama kwa Mutembei TV. Unajua kwa Mutembei TV is just now that na diversify pole because after 2022 I will not be doing politics anymore. I will be a very different Mutembei. Ni vile tu sitaki kupea watu the information for now. But for now nitakuwa naleta people wanawasaidia na information. You see, this is one person anaweza change your life with information amekupea. Hizi video na wapostianga za Facebook za na YouTube, sijui za politics. Guys, that is business. Usiwahi chukulia uweke kwa roho. Ukiweka roho yako shida yako. Utaumia peke yako. Mimi I do it for money. Na siwafichangi na waambianga ni pesa. Wakati mnakuja kupigana hapo kwa Facebook, kwa YouTube, mkitusiana, any video advert ikichezwa inakuja kwa Mutembei. So I'm just so happy nikiona mkitusiana hapo. But then again, I'm advising you, watch these videos za YouTube zenye zinafanya kazi za watu wako outside the country, how they went there, how you can go there, vile unaweza enda hapo usaidia familia yako. In the morning ama kitu kama saa 6, I host an agent ako Australia. The guy gave people, wale watu watatoka hapa waende kwake wakitaka kwenda Australia for studies. Unaweza enda Australia, just pay fee ya one term. The other
fee mtoto wako atalipa. Australia kuna pesa na kuna kazi mingi sana. So the guy gave out people wenye watatoka kwa Mutembei TV 50% discount. Ukienda huko kwake, ukienda hapo Kitengela wako na ofisi, unaenda unawaambia nimetoka kwa Mutembei TV, unapewa 50% discount, wanakufanyia everything else. So guys, concentrate and then na vitu zitawasaidia in life. Achaneni na siasa mingi. I know siasa lazima mtawatch, but achaneni nazo sana. At times fikiria about your life, your future na future ya watoto wako. There is no need upeleke mtoto with 400,000 and that the same money unaweza peleka mtoto Australia anajisimamie na pia anze kuwatumia Australian dollars huku Kenya. So guys, take caution. Jua zile channel na subscribe kwa zenyewe, what they are giving you. Tony Magu na kuona, asante sana. So thank you. Sijui nitakwambiaje, but I think anytime uko na anything just let me know, tukulete hapa tena mpe watu information. Yeah. Thank you so much hata kwa huyo Muthoni mwenye amesema anatushukuru. Thank you Muthoni Magu. Niko kwa hii space nafanya a lot of research za visas za kusaidia watu wetu. And it's a nice venture yenye nimeingia, imenifungua mawazo kujua kuna so many visas zenye watu waongeleangi, watu waambiwi, na there are so many opportunities za watu wetu wenye wako Kenya. Maana mimi nimelelewa mtaa moja shida sana inaitwa Githurai 45 kama unaijua. Ile mtaa hardcore. But hiyo si life yenye naweza taka kila mtu akue hapo. So the reason why nafanya hizi visa na video ni kusaidia watu with information. Mimi nakupatia information, ukishajua ni wewe sasa uamue. The thing is in life Mutembei, na hii ndio parting shot yangu. Mtu ako mahali yako because of kitu anajua. It's either unajua ama ujui. Uko hapo kwa sababu ya kujua. It's either ujui ama unajua. It's either ujue mambo yenye itakusaidia utoke hapo ama ukae tu hivyo ukose kujua na ukae hapo. So it's important watu information ikipatiwana for free. Jui ni free, hatulipizi anything, ni free. Wewe jua, jifundishe, learn something out of it. After that you are a different person. Mtu mwenye ameona hii video 2 hours ago na saa hii yeye ni mtu mmoja tofauti, ako na information tofauti na mtu mwenye hakuona. So yeye ako mbele sana, amejua. So it's up to you. Now you know, the ball is on your part. Cheza ball. Ni wewe sasa, cheza kama wewe. Life ni wewe sasa. So tuonane kwa session nyingine, nitakuja na other forms of visas na kazi zingine. So tulikuwa tunafanya cruise na M1, M2. Tuonane kwa session nyingine tukiwapatia visa zingine tofauti. Nashukuru sana Mutembei. Haya, asante sana bro. Karibu tena na tena. Naona Lamarck member anasema anyway, can I migrate to and work in Canada? Hiyo be here on Saturday, tutakuwa na Joyce hapa atakupa information yote ya Canada. Otherwise guys, good night. Na wewe uko huko kwako, I think wako ni good morning. Kwetu saa hii ni saa 6 mchana Sunday. Jua imewaka sana saa hii tuko Sunday. Okay, sawa. Asanteni sana wa Kenya. Tuonaneni tena.